giki tunanyabra musha metha-inĩ wathirĩri na njĩra ya ciĩko ngũnyita ũgeni na nĩgetha tũmenye ũrĩa bũrũri witũ ũikaire. Na tũkĩambĩrĩria tũkwambĩrĩria na ndeto yegemainie na maabithaa a ũgitĩri arĩa makoretwo makĩiga thayũ kũrĩa Haiti. Maabithaa mbere a borithi arĩa maranyitaga itemi kũiga thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti nĩ macokereirie gũkũ bũrũri-inĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ kũrĩa mamũkĩrirwo nĩ maabithaa ngathĩ cia igũrũ rũhonge-inĩ rwa borithi matongoretio nĩ mũtari wa president maũndũ-inĩ ma ũgitĩri wa bũrũri Monica Juma na anini ya mũnene wa borithi Eliud Langat na Gilbert Masengelie. Makiaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũmamũkĩra maabithaa aya nĩ matarĩirie moritũ marĩa macemanĩtie namo bũrũri-inĩ ũcio ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ikundi cia wĩkinaĩ arĩ nĩ hamwe na wagi wa matharaita ma kĩrĩu ma kũng'ethanĩra na nyanake icio. Bũrũri wa Kenya nĩguo ũratongoria gĩkundi kĩa mabũrũri marĩa maranyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩyo ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa kanjũ ya ũgitĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri. We are delighted to receive you today as the first contingent in terms of the return of our troops from serving in a successful and historic multinational security support mission to Haiti. This morning, I spoke to the leadership of Haiti, and even they told me to convey their gratitude to yourselves. So I am very delighted. I am a very happy DIG this evening as we welcome you after a mission that was successful. May I, at this juncture, on behalf of the IGB, to welcome you back home. He will have an opportunity tomorrow to meet you and to have lunch just the way Masengelia said. Having said that, I want to really thank all of you for the contribution you have had or you've given to the Republic of Haiti in restoring peace and order. Your input will not go in vain because you did your work professionally. Tũgĩthiĩ na mbere na thirikari nĩ yugĩte ndĩgũtiganĩria mĩceni ya gũcokereria thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti thengia wa gũkorwo mĩceni ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgomeirwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga maabithaa 217 nĩ matũmĩtwo bũrũri-inĩ ũcio nĩguo gũteithĩrĩria maabithaa arĩa matũmĩtwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũthingi wa mĩceni ĩyo ũrĩa ũrarĩirwo nĩ maabithaa kuma Kenya ndũnaharagana. Murkomen ekoragia hĩndĩ ya kwamũkĩra maabithaa 215 arĩa macokereirie gũkũ bũrũri-inĩ kuma Haiti. Maabithaa 3 kuma gũkũ Kenya nĩo makuĩrĩire bũrũri-inĩ ũcio ihinda-inĩ rĩa mĩaka 18 kana mĩeri 18 ya mĩceni ĩyo. This you have basic knowledge. Tũgũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo na njĩra njĩthiranu. Ngwĩraga macini ici ikoragwo ithondeketwo na moko ma andũ na nĩ ciĩrigithagia aturi rĩmwe no ũrĩa itamenyaga nĩ atĩ ndiũĩ kana nĩ ikĩmenyaga atĩ no irĩturwo. Okay. Thĩ yothe ĩkĩmũrĩka makinya marĩa matacũkĩtio harĩ gũthingatithia ihoto cia ũmũndũ. Ikundi ngũrani cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ithiĩte na mbere na kuorota thirikari ikiuga handũ ha kũgitĩra ihoto cia mũingĩ nĩyo ĩkoretwo ĩkĩagarara ihoto icio. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ gĩkundi kĩa IMLO, ciĩko cia njũragano moko-inĩ ma maabithaa a borithi kana na ũhoro wĩgiĩ andũ gũkorwo makinyitwo mĩgwate na gatagatĩ ka maũndũ mangĩ nĩ ciongererekire na gĩkĩro kĩnene thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Between January and December 2025, Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens, and suppression of voice. Excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists,
on activists, on human rights defenders, shrinking civic space, systemic impunity by state institutions, and as documented in the People Power and Attack Report 2025 that was launched yesterday, 9th December by Civicus, Kenya Human Rights Commission and CFF, it additionally, unfortunately, categorizes Kenya as being in the oppressed state of human rights and democracy. That raises serious alarm regarding the country's democratic health and constitutional direction. 2025, IMLU notes a pattern and various trends in the space in which we work in. Number one, the escalating state surveillance. There is noted use of both lethal and non-lethal weapons during peaceful demonstrations, including the events on 9th of June, 25th of June, and the Sabasaba, which reflects materialized policing, militarized policing, and widespread use of live ammunition. Number two, criminalization of protest. We take note that youth and peaceful protesters were charged under anti-terrorism legislation, undermining constitutional rights and due process. The right to assembly has been under serious attack in this country, dissenting voices squashed and punished. Tugithina mbere igoti naryo nirirugamite urutithia wa wira wa ngirimiti iria yekaniriirwo gatagati ga thirikari ya kaunti ya Naikuru na ruhonge rwa NYS yegemainie na ruhonge rwa NYS gutamburukirio kandrathi ya uthondeki wa barabara cia mikira kwa ihinda ria mwaka umwe. Itua riri rikinyaneirio ni mucirithania Julius Nang'ea kuria agiritie kaunti ya Naikuru kuruta mbeca ciothe ciegemainie na kandrathi ino kuria mahetwo thikũ 21 makuru magicokia macokio ma thitango icio magacoka igotine tariki 19 mweri-ini wa Mugaa. MC za kaunti ya Naikuru ni maheibirie itua riri magitetia mitaratara ya ngirimiti io 2.1 billion na mkiangalia ile pesa inatoa hii mradi ya hii barabara inatoka Liloni mpaka Mau Summit. Uone ni pesa gapi? Alafu hizo zimesemekane zinatumika hapa katika wards za kaunti ya Nakuru. Na ile mradi inakuja hakuna mtu hata mmoja anajua ni mradi gani. They have killed miradi ya maroli ambayo ilikuwa ya boresha madoza nini yenge afanye because wao wanataka pahali watalii ili wapate pesa. So what we are saying is this, that the court should stop any illegal agreement between Nakuru County Government and any other entity, whether NYS or the Ministry of Public Works. Tujapinga na jambo lolote alikuwa anafanya hapo bereni. Lakini hapa ndio tuliangalia tukaona kuna sheria imekiukwa. So hiyo ndio tulifuatilia. Maendeleo hatuna shinda. Ama hata kama wangekuja bereni watuambie ili na sisi tuelewe ni nini inaendelea. Hatungekuwa na shida. Sasa hatujui. Lakini ile ya kusitiza ya kwamba ati ni lazima wakija wakifanya hiyo kazi hakuna swali wataulizwa ni mtu ama nani. Sasa MCA ukiwauliza hawatafanya oversight. Sasa sisi kama raia situfanye oversight. The role of the assembly is to check the executive. Si wakati ati executive imefanya mambo baya ati nao MCAs wanapiga makofi. And stop intimidating MCAs. MCAs were elected just the way the governor was elected. Kwa hivyo vile tunasema ni ya kwamba sheria lazima ifuatwe. Uwezi badilisha kitu kilipitishwa kwa public participation. Ubadilishe kwa ofisi without involving the assembly. It is illegal. So what we are saying is that hiyo sheria ya kugawa rasilimali haiwezi dhurumiwa na mtu yeyote. Tugicokereria riboti ya mihango ya gucokereria thayu bũrũri-inĩ wa Haiti. Thirikari nĩ yugĩte ndĩgũtiganĩria miceni ya gucokereria thayu bũrũri-inĩ wa Haiti thengia wa gũkorwo miceni ĩno yoereirwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga maabithaa 217 nĩ matũmĩtwo bũrũri-inĩ ũcio nĩguo gũteithĩrĩria maabithaa arĩa matũmĩtwo nĩ ũrũmwe wa mabũrũri itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra mũthingi wa miceni ĩyo ũrĩa ũrarĩirwo nĩ maabithaa kuma Kenya ndũnaharagana. Murkomen ekoragia hĩndĩ ya kwamũkĩra maabithaa 215 arĩa macokereirie kuma bũrũri-inĩ wa Haiti.
we're very excited to see you home. Karibuni nyumbani. Karibuni sana. How many of you can now speak French very well? French speakers. At least you have basic knowledge of French. Yeah, at least kidogo, naweza salimia watu. Bonjour. You can say your name. Je suis Mwinga SSP. We are really very happy to see you home. When you went to Haiti, I was not the cabinet secretary. So there are so many things that have changed. And so, let me speak like a person who was also not in this ministry at that time. As you left, there was a lot of propaganda and stories about this mission and what was likely to happen to you. The naysayers had actually projected a man called Babek, whom I am now told you pronounce as in French differently, because I saw SSP Mwinga pronouncing the same. He had been profiled in this country as the most powerful man on earth by the naysayers. And those who are prophets of doom had created social media stories of how Kenyans were going to return, and yourselves return in numbers, having been butchered by this man. When you left, the people of Kenya held their breath because of the misinformation and disinformation and fake news that had been spread around. But maybe those who wrote those stories were actually right, because in the beginning they thought that you are weak, you're not strong, you're not properly trained. But I must say that 1 month passed, 2 months passed, 3 months, 1 year, 12 months, 14, 16, 18 months down the line, you have been in Haiti and you have done a fantastic, fantastic job. I must say, on behalf of the ministry, the people of Kenya, and the government of Kenya, I must say that we are... Oya, tugakinyita ugeni maabitha acio na hongera ni tondu wa wira mwega uria makoretwo makiruta na ngatho kwi mwene nyaga ni tondu wa kumacokia mario thayo. Tukithina mbere family 21 iratara kana iratara hathara ya kurwo ni biashara ciao na gukoma heho-ini thutha wa nyumba ciao gukorwo ikihia kambini ya wonjoria ya Maunaro kwigicio-ini bunge kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru. Riwa ikaria mwena ucio ni moritie thirikari kumethera ceceni cia thima mwaki thiini wa mwena wa Njoro kana handu haria hakuhiriirie matura mao kuona thima mwaki iria irokire gukorwo kimete kabu iraumite mucii munene wa Naikuru. Ajeri wa Kariuki reke ithiranie ici makiria. Ni matigari ma nyumba cia biashara oro hamwe na cia wikaro cia family 21 riria ikaraga kambi-ini ya Maunaro Njoro. Aikari riu magikaira thirikari ya kaunti ya Naikuru itongoretio ni gavana wa kaunti ino Susan Kihika makiuga mathondekerwo ceceni ya thima mwaki hakuhi nao kuona thabari ya thima mwaki kuma mucii-ini munene wa Naikuru ndingioya rungu rwa mathaa meri. Oho makiuria thirikari nene iria ya kaunti kumateithia hari gucokereria miturire-ini yao kuona biashara ciao ni irahire nginyagia guthira na gutiri hangi mahocetie mwihoko. Mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni tondu gutire mundu no moromirire tigo maina injere ya mwanake omwe uria urahire mutwe. No ni turenda kwihoya na gitio muno thirikari iria igiti-ini mao ni handu haraihu muno na haria Naikuru town iri. So neturehoya tuheo substation ya firefighters guku mao tondu mathaa ma kuma Naikuru guka mao ni mathaa meri na nyumba ici irari nyumba cia mbao. Uguo ni kuga ati by the time ngari iyo irakinyaga already damage ni irekikite na gutire kindu kimwe ona kimwe andu aya itu marahotire kuhonokia.
Handũ haha hararĩ na nyũmba 8 cia biacara na nĩ kũrarĩ na nyũmba cia na kũrĩa thutha. Nyũmba icio ciothe irarĩ nyũmba 21 na ta ũrĩa mũĩ nĩ ihinda rĩa thigũkũ. Mũndũ wothe nĩ arĩnjika kamuĩte gwĩkĩra stock. Ta rĩu nduka ĩmwe ĩrarĩ haha ya nguo yana indo nyingĩ mũno. Nduka icio ciothe cirarĩ haha mbere nĩ nduka irarĩ na stock, tondũ nĩ mahinda marĩa ma gwĩtayarisha nĩgetha magĩcoka kũrĩa Christmas makorwo mena stock ya kũigana. No indo icio ciothe nĩ irahĩrĩire gũkũ. Aikari aya makiuga marekwo thĩna wa thitima ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra itũra rĩrĩ waya gũkorwo nĩguo kĩhumo kĩa mũtino ũyũ ũrĩa matigĩte mahũrĩte rũthĩa makĩria ahũri biacara arĩa mararĩ na nduka nyũmba-inĩ ici. Kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, family ĩno tũtiũra ĩgĩgwĩteithĩka, na ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ nyũmba ici nĩ ikoretwo kwĩna gathĩna ga thitima. Kona thitima nĩ iroka na ikora, igoka na ikora, kũmenũka mamenũka kũu rĩ, no ikorwo part of the challenge. Buroti ĩno itũ nĩ ikoragwo na thĩna wa thitima. Rĩmwe mwaki ũkora, thitima ikora igacoka ikora igacoka. Rĩu tũkoretwo na mathĩna mau. Nĩ tũngĩhoya thirikari itũ tũteithĩrĩrie, especially na Susan Kĩhĩka atũteithĩrĩrie, tondũ twĩna ciana cukuru twenda gũcokia cukuru na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũrahotire gũthara thĩinĩ wa nyũmba icio citũ. Na nĩ tũngĩhoya kũrĩ atongoria itũ please kuma thirikari nene matũteithĩrĩrie na ngari ya mwaki, nĩ tondũ ti rĩa mbere gũkũ gwitũ magũkũhĩa nyũmba, nĩ kũhĩagĩte nyũmba na TV na gũkũ maũnyi kĩhĩa hĩndĩ gĩkoragĩte nyingĩ, na rĩu ona ithuĩ nĩ tũhĩrĩirwo. Tũngĩhoya tu thirikari itũ tũteithĩrĩrie na ngari cia kũhoragia mwaki. Rĩu mwĩhoko wao makĩũhocia kũrĩ thirikari cierĩ oro hamwe na andũ a wendi mwega kuona matirĩ na gwa kũrora. Niĩ nĩ ũmwe ndĩrahĩrĩirwo na nĩ tũrahoya andũ a wendi mwega matũteithĩrĩrie kũringana na wĩra ũrĩa tũrutaga, tondũ niĩ hĩrĩirwo ndĩrahĩrĩirwo nĩ indo nyingĩ mũno. Ndĩrahĩrwo nginya nĩ nduthi njigĩte na customer cia andũ angĩ njigagĩra indo gũkũ gwakwa, na nginya kwa mwana wakwa to njikara na haha thutha nĩ kũrahotire kũhĩa uniform, indo ciothe. Rĩu nĩ tũrahoya thirikari twĩnyihĩtie mũno makĩria ĩtũhe ũteithio wa naihenya tuone riumagarĩro ritũ, tondũ nĩ tũrahotire gũkorwo nĩ mwaki tũtanamenya kũrĩa ũraumire. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma wadi ya Mau Narok gĩcigo mbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariũki. Thengi wa Njeri wa Kariũki. Na thutha wa gũtangĩka kwa ihinda iraya kumana na gũthũka gwa barabara, rĩu aikari a matũra ma Kĩamũthambi, Kĩangũngũ na Mũkindũri gĩcigo mbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ marĩ na gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra thutha wa barabara ĩno gũkorwo ĩgĩkĩrwo rami. Kũringana na aikari makoretwo na ihinda iritũ rĩa kumĩria magetha mao makĩria rĩrĩa kwoira, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria hathara nene gũkinyia magetha mao thoko. Gwĩkĩrwo kwa rami barabara-inĩ ĩno ĩrĩa nyitithanĩtie matũra ma Kĩamũthambi, Kĩangũngũ na Mũkindũri gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ nĩ kũrehete mwĩhoko mũnene kũrĩ aikari wa gũkũra na gũtherema kwa matũra maya. Kũringana na aikari marakoragwo na ihinda iritũ kumĩria magetha mao kuma mĩgũnda-inĩ nginya thoko yakagio kuma na gũthũka gwa barabara ĩno makĩria rĩrĩa kwĩna mbura. Barabara ĩno nĩtũkoretwo tũkĩgiĩka mũno tondũ andũ matiahotaga kumĩra nĩ ũndũ wa ndaka, nginya mĩthiĩre ya thoko gũtwara nyanya kagio gũtiathiĩkaga, nginya gũthikĩrwo kwarĩ kathĩna. No rĩu nĩ tũracokia ngatho nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩ ũndũ wa gũtwĩkĩrĩra barabara ĩno rami tũgakorwo tũtigakinyangaga ndoro. Rami njega, rami ya gũtũra. Barabara ĩno yekĩrwo rami nĩ ĩkũbingũra itũra rĩrĩ mũno. Mĩgũnda ya gũkũ nĩ ĩgũcut, nĩ ĩkũgĩa mbei njega. Aikari a gũkũ nĩ makarutaga magetha mao ma mĩgũnda nĩ ibenya na magakinya thoko nĩ ibenya, koguo biacara nĩ ĩgũkorwo yagĩrĩire makĩria mũno. Arabu kwĩna cukuru ya TVET ĩro itũra rĩrĩ ĩtagwo Kĩangũngũ, Kĩrĩnyaga Technical College ĩro itũra rĩrĩ rĩa Kĩangũngũ. No rĩu thutha wa barabara ĩno gwĩkĩrwo rami, maũndũ nĩ mambĩrĩirie gũcenjia, mĩhang'o ya ũkui ĩkagacĩra na nginya matũra maya makagĩa riri. Ndĩ mũira atĩ andũ ma area ĩno nĩ makinyũkia ikinya nĩ tondũ barabara ĩno ĩpromotete nginya cost ya mĩgũnda
you made from 500 tondu kuota gukweru mari baku milioni 2 ndagika eno ni undu wa barabara eno ona riwe tarari thiru no riu na tondu ni yathiro na nitakuga ni cost ni kuthi na mbere. Aikaria ya magitugiria wira wa thirikari nene makiuga ihinda-inĩ rĩrĩ marenda kũrutĩrwo wĩra handũ-inĩ ha ũteti. Nitwacokia ngatho ni kuona barabara itu ni rathondekwo na ni ukite wega muno, ciana igatuika cia guteithika tondu riu access ni njega na gutikire kindu kiaga ta gukorwo na barabara urauma haku njoga kora rami. Koguo ithu tukenete muno na ona kuona ati ona korwo ni rarugamite na gatuika bara itarari njega ni undu wa rukungu. Riu ni turithiaga twina heshima na tukenete muno. Barabara ino tondu riu ni kurika ni tukena muno tondu wa ciana cia cukuru ni kathia cukuru wega nigu turacikuaga agokorwo ni thoko indo cia kumiria riu ni tukumiria wega no tugire tuta handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Ngatho cia mwanya Wainaina wa Kĩarie kuma Kirinyaga. Nao ataramu rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ moigĩte thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩiga kĩgĩna gĩa kũrũmbũiya ciana iria ikoretwo na mawathe kuona ikoretwo ikigerera ihinda iritũ muno. Ataramu moigĩte wagi wa mbeca nĩguo thiĩte na mbere gũkorwo ũrĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũtigĩrĩra ciana ici nĩ ciagĩa na mũtũrĩre mwega ta ciana iria ingĩ. Matthew Ndung'u no ena riboti ĩno makĩria. Nĩ gĩikaro kĩa hamwe gĩa ataramu ũrigiti kuma thibitarĩ-inĩ wa ciana wa Gertrude na kambuni ya Sanlam mĩhang'o-inĩ ya gũthaya aciari na arĩa marĩ na ciana irĩ na mawathe matiganĩte na mathomo ma gũcirũmbũiya. Nĩ hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ anyitĩte rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ monekete kũrarakwo. Have unique challenges that other children don't have. So they have challenges in social inclusion, they have challenges in learning, they have challenges in accessing common amenities that children need to thrive and grow. They have challenges in fitting in, and they generally have challenges in terms of optimizing their potential. So we thought that it's best to have a program that beyond the curative care that we provide those children, we try and enable them in terms of social inclusion and helping them to achieve their potential. Nĩ mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra ciana iria irĩ na mawathe makĩũria thirikari mũingĩ na anyiti itemi angĩ kwarahũka na gwetha kĩhonia. A growing trend of increased numbers of children with special needs, and the challenge we have uniquely, and it's not just I think our hospital in the country, is that if you have a child currently who requires to access a specialist in terms of neurodevelopmental pediatrics, the waiting period is probably 3 to 4 months, and that is the reason of an increase in demand, and obviously also there's increased survival. Previously kids probably used to die at an early age, but also there's increased survival. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ anyiti itemi nĩ mahinyĩrĩirie bata wa mũingĩ kũnyitana gũteithĩrĩria ciana iria irĩ na mawathe kũgĩa na mũtũrĩre mwagĩrĩru. Our focus area is really on catering to needs of children with special needs. At the center of it all is really we want to contribute as an organization towards the achievement of the social development goals, specifically around social inclusion. And for the longest time, children with special needs, there's not been sufficient support that has come through, either for those children or for their caregivers. Oho nĩ mathingatĩte andĩkani kũheaga andũ arĩa marĩ na mawathe mawĩra kambuni-inĩ ciao amu marĩ na ũgĩ mũkinyanĩru wa gũtwarithia mĩhang'o ĩtiganĩte makambuni-inĩ. As a society, as a nation, as companies, as we look at areas in which we want to give back, this is an area that needs more resources and more focus on and more awareness, and coming together with like-minded institutions, then we can really create a safe environment for such children to be able to still grow and become, responsible citizens within our country with the necessary support. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Riboti ya Matayo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ mohoro gĩtaumĩra ya ũmũthĩ no tũrathiĩ na mbere na gũkũmathĩra mohoro maingĩ ma ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na gũkĩgariũra ngakwendithĩria wĩroreri mwega ũgĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra tabarĩra ingĩ thutha-inĩ ũyũ. No ng'ang'a wa nyoka biũ na iteherete thĩinĩ wa studio harĩa na nĩgetha nake akorwo agĩtũmenyithia ciana cia atumia irakĩgarĩka atĩa gĩspoti.
Jitago maina kiwa mosera wa bare ya mutai meri mathani do mwagina ke maina newa meri mathani do mwagina ke maina newa kuma kule county ya Itenga county ya Murang'a dikire nyiki tunanyabra kana tumanya